ਲਓ ਜੀ, ਖੋਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ ਟੈਚੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਢੇਰ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਚੱਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਵੀਜ਼ੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਜੰਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। ਸੱਚਾਈ ਕੌੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਜਾਮਿਲ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੇ ਰੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਪੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 280 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CRA ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 800 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ 350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੋ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। Canada's economic storm clouds are gathering as the country is currently facing a significant downturn. Many economists are now confirming this difficult period, and it's expected that Canada will formally enter a recession in the second and third quarters of 2025. This means the economy is shrinking, not growing, and it's causing a lot of worry for businesses and ordinary people alike. The numbers, well, they paint a rather grim picture for the immediate future. We're seeing clear indicators of negative gross domestic product growth, which is a serious concern for the nation's financial health. The predictions for GDP growth are quite troubling. TD Bank's chief economist, Beata Caranci, has forecasted negative GDP growth for these upcoming quarters. Specifically, TD Economics predicts a 1.8% GDP growth in the first quarter of 2025. However, this is expected to be followed by a significant 1% decline in the second quarter, and then a further 0.2% decline is anticipated in the third quarter. These figures indicate a contracting economy, which is the technical definition of a recession. It shows the economy is not producing as much as it used to.
Overall, the full-year GDP growth estimate for 2025 has been revised downwards. It was initially hoped to be around 1.3%, but now it's projected to be only 0.8%. This is a substantial reduction in expected economic activity. Looking further ahead, the outlook for 2026 is not much brighter. Growth in 2026 is expected to be just above 1%. This slow recovery pace suggests that the economic challenges might persist for some time. Canadians will need to brace themselves for a prolonged period of economic sluggishness. These economic indicators are not just abstract numbers, they have real-world consequences for everyone in the country. A shrinking economy means fewer business investments, less consumer spending, and a general feeling of uncertainty. The government is also facing challenges and must manage this situation carefully. The path to recovery will require sound policies and perhaps some tough decisions. The current economic climate is certainly testing Canada's resilience, and we are watching these developments very closely. The economic downturn is hitting the Canadian job market very hard indeed. We've seen substantial job losses in recent times. In the 2 months leading up to the latest reports, over 70,000 private sector jobs have disappeared. This is a worrying trend as it shows that businesses are struggling to keep their staff. The private sector is a major engine of job creation, so losses here are a significant blow to the economy. These are not just statistics, these are livelihoods being affected daily. The situation is unfortunately expected to worsen before it gets better. Experts are anticipating an additional 100,000 job losses by the third quarter of 2025. Beata Caranci, chief economist at Toronto Dominion Bank, expressed grave concerns, stating, "We're very worried that we're going to be in a formal recession in the second and third quarters, and that we can see perhaps another 100,000 jobs lost. This highlights the severity of the employment crisis. The manufacturing sector is particularly vulnerable, and the federal government's ability to stabilize jobs here will be crucial. As a direct consequence of these job losses, the unemployment rate is climbing. In April 2025, the national unemployment rate rose to 6.9%. This means that approximately 1.5 million people are now out of work. This is a considerable number of individuals and families facing uncertainty. In Ontario, Canada's most populous province, the situation is even more acute. Ontario's unemployment rate reached 7.8% in April 2025, indicating that the economic pain is not evenly distributed across the country. Some regions are suffering more than others. The national unemployment rate is projected to continue its upward trend, expected to rise to around 7.2 to 7.3% by the third quarter of 2025. This sustained increase in unemployment puts immense pressure on social support systems and dampens consumer confidence significantly. When people are worried about their jobs, they tend to spend less, which in turn can further slow down the economy. It creates a challenging cycle that is difficult to break. The human cost of this rising unemployment is truly significant. Surviving in Canada during this economic downturn is becoming increasingly difficult for many. The combination of job losses and rising unemployment creates a climate of fear and instability. People are genuinely worried about their financial security, concerned about their ability to pay bills and support their families. This uncertainty affects everyday life, making planning for the future very challenging. The dream of a stable, prosperous life is becoming harder to achieve for a growing number of Canadians. This is a harsh reality. The housing market, often a symbol of stability, is also facing a slump. Home sales have dropped by a significant 20% since November 2024. This decline has occurred despite the Bank of Canada cutting interest rates by 100 basis points. It seems traditional monetary stimulus is not working as expected. People are hesitant to make large investments like buying a house, especially when their job security is uncertain. Beata Caranci noted, "It's not enough to stimulate demand because people are not comfortable to invest or purchase a house in this environment until they have clarity on their jobs." Home prices are also expected to fall in key markets. In Ontario, prices are projected to drop by 6% in 2025. British Columbia could see a 4% decrease. Recovery in 2026 is expected to be minimal. The condominium market is particularly weak, with some analysts suggesting a potential 15 to 20% drop in condo prices from their peak.
This decline in housing values can erode household wealth, adding another layer of financial stress for homeowners. For those trying to enter the market, falling prices might seem good, but job insecurity makes it a risky venture. Adding to these domestic challenges are external pressures, particularly trade issues. Current tariffs on Canadian goods exported to the U.S. are at an effective rate of 12%. This ongoing trade friction with the United States is worsening the situation, contributing to the recession by making Canadian exports more expensive. This limits business investment and consumption. While there is hope for these tariffs to drop, uncertainty around trade deals is a major concern. This complex mix of factors makes daily life a struggle for many Canadians. Given the current economic climate in Canada, this is not an ideal time to consider migrating here. The country is grappling with a recession, job opportunities are scarce, and the unemployment rate is high and still rising. These factors create a very challenging environment for newcomers. Finding stable employment, which is crucial for settling in a new country, will be exceptionally difficult. Many who have recently arrived are finding the reality quite different from their expectations. It is a tough period for everyone, including new immigrants. The job market instability is a primary concern. As mentioned, significant job losses have occurred and more are predicted. New immigrants often face additional hurdles in finding employment, such as recognition of foreign credentials and lack of Canadian work experience. During a recession, employers become even more cautious and may prefer candidates with local experience. This can make the job search for newcomers incredibly frustrating. The dream of a better life through migration can quickly turn into a struggle for survival. This is a serious consideration. Furthermore, the overall economic conditions are not conducive to a smooth settlement. The high cost of living in major Canadian cities, coupled with a weak job market, can deplete savings rapidly. The struggling housing market also presents challenges. While prices may be falling, securing a mortgage without a stable job is nearly impossible. The risks of stagflation, which is high inflation combined with stagnant growth, are also present. This could mean rising prices for essential goods even as the economy struggles. This is a very difficult combination. Therefore, it would be prudent to wait for better economic conditions before planning a move to Canada. Experts suggest that waiting 5 to 10 years could be a more sensible approach. This time frame would hopefully allow the Canadian economy to stabilize and recover. Job prospects should improve, and the overall environment should be more welcoming for new immigrants. Rushing to move during a recession could lead to significant hardship. Patience in this case is truly a virtue. It is better to wait for a more opportune moment.